పేజ్ లెవెల్ టూల్ టిప్స్ అంటే గో టు సెకండ్ పేజ్. అంటే ఈ సెకండ్ పేజ్‌లో ఏమైతే విజువల్స్ ఉంటాయో ఆర్ ఈ సెకండ్ పేజ్‌లో ఉన్న మొత్తము పేజ్ 1 ఆన్ 4లో కనబడాల. ఓకే. సో, పేజ్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్‌లోకి వెళ్ళిపోయి టూల్ టిప్ అనేది ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే. పేజ్ 2 మళ్ళీ పేజ్ 1 రండి. సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంకా టూల్ టిప్ ఆన్ చేసుకొని కిందకెళ్ళండి. డిఫాల్ట్ కాడ రిపోర్ట్ పేజ్ పెట్టండి. ఓకే. సో, ఇక్కడ పేజ్ 2 పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు గనుక మనం ఆన్ హోవర్‌లో పెడితే పేజ్ 2లో ఉన్న రిపోర్ట్ పేజ్ 2 మొత్తం మనకు ఆన్ హోవర్‌లో కనబడుతుంది. సో, వాస్తవం చెప్పాలంటే రియల్ టైమ్‌లో చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి బ్లాంక్ పేజ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే కాదు. ఆ బ్లాంక్ పేజ్‌లో మీరు ఏ విజువల్ ఏసినా ఆటోమేటిక్‌గా అది రిటర్న్ తీసేసుకుంటా ఉంటది. అది ఎలానో చూద్దాం. ఫస్ట్ సైజెస్ చిన్నగా చేద్దాం. టూల్ టిప్ సైజ్ పెట్టుకుందాం. డిఫాల్ట్ సైజ్ టూల్ టిప్ వస్తది ఇక్కడ. ఇందులో ప్రొడక్ట్ బై ప్రాఫిట్ తీసుకుందాం. సెగ్మెంట్ బై ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి. సరేనా? ఇంకా పేజ్ సైజెస్ అని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చేస్తే మీకు చాలా నీట్‌గా వస్తది.